بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محسن عزیز خوش آمدید به مضمون این نتورک انجینیرینگ، البته لکچر 15م. در هفته گذشته ما شما که خواندیم EIGRP را خواندیم و مهم چیز که بود ASN نمبر بود، اتونومس سیستم نمبر. سیاسه ASN ما براتون گفتیم که انشالله در لکچر بعدی ما شما به تفصیل ایره میخوانیم. ای در کدام جای نیاز است، در کدام راوتینگ پروتکل نیاز است، چی وقت از استفاده میشه. سیاسه اوکی. همه یک دفعه متیوریش براتون میگیم، پس از او باز عملی هم شما مثال ها را میبینین و انشالله میفهمین، باز ذهنتان خلاص میشه. ASN نمبر قسمی است که ما شما در IP ادرس که هست پابلیک IP هم داریم، پرایوت IP هم داریم. سیاسه پرایوت IP که هست او فری هست، پابلیک IP ادرس باید بخریم. سیاسه مطلب است که اگر ما شما میخوایم که یک وبسایت هست بکنیم و یا یک سرور در اینترنت ویزیبل باشه یا از طریق اینترنت اکسسیبل باشه، in this case we need a public IP address. And for a public IP address, if you want to have it, so we need to pay, we need to purchase it. So this is how it works. ای public IP address هم که هست اگر شما بخوایم که داشته باشیم باید بخریم. private IP address یادتان هست در هر کلاس private IP address که هست یک رنج کلاس ها برای ما شما نتورک ها برای ما شما داده. مثلا در کلاس نتورک 10 هست، سیاسه یادتان باشه. در کلاس بی که هست از 172 168 و تقریبا از 16 شروع تا 31 تقریبا 15 تا نتورک است دی. و د چی که هست در کلاس سی اوجا که هست تقریبا ما شما 256 نتورک داریم که 192.168.0.0 از شروع میشه سیاسه تا 255. خب او موضوع امروزی نیست، صرف برای شما میگیم که د ASN هم قسم است که پابلیک هم است، پرایویت هم است. سیاسه بعض ASN نمبر ما شما قسمی که دفعه گذشته گفتیم که ما شما ASN نمبر که استفاده میکنیم صرف در راوتر. سیاسه در راوتر عزیزه ای بجای IP ادرس استفاده نمیشه. اینجا کنفیوز نشه شما که ای بجای IP ادرس، نو IP ادرس خودشان جای داره. ASN نمبر صرف و صرف اگر ساده بگویم اینمی دیفینیشن شما یاد بکنین، ای کانسپت that's okay for you. ASN نمبر به خاطر از استفاده میشه که to group routers, to group up the routers. یک چند تا راوترها را گروپ میکنه خلاص، این را میگه ASN نمبر. مثلا یک ساده مثال براتون میگم. ما شما در افغانستان تقریبا 5 تا شبکه داریم یا 6 نمیفهمیم. افغان بیسیم است، روشن است، اتصالات است، MTN است و سلام است. سه 5 تا شبکه هست. شما ببینین هر شبکه به دیگه شبکه زنگ میزنه، مشکل داره؟ نه، هیچ مشکل نداره. ممتاز. هر شبکه یک نمبر خود داره. سه امو اصلا کود ازی است که چی میشه ایدنتیفیکیشن از شبکه است. مثلا 100.799 ای از روشن است. چقدر نمبرها که 799 است مربوط روشن میشه. اگر روشن کدام تخفیف میته، باز تخفیف برای چی میته؟ برای اینا خودشان میته. مطلب روشن از 799 از این کود میشناسه که ای نمبر روشن است. این طرف شاید همو سیم کارت نمبر از شما و از ما شاید سیم باشه. ممتاز. یا 0799 از ما از روشن است، شما شاید دیگه کمپانی باشه. ممتاز. پس از 799 که هست شاید نمبر سیم باشه. ای به خاطر که گروپینگ شوه یک کمپانی، امو ای به خاطر ازو ای ایدنتیفیکیشن کود است که کمپانی نمبرهای خود بشناسه. سیاسه که از کدام جای شروع به کدام جای و کود نمبر ما کدام است. بعض اونایی که تخفیف میته اگر به نمبرهای خود میته، باز در رنج روشن که هست برای اونا تخفیف میته وقتی که زنگ میزنی یا مثلا مسیج از هر چیز که است و دیگه کمپانی مو نمبر خود داره ایدنتیفیکیشن. ممتاز. علاوه کنین از کمپانی روشن و با کمپانی دیگه هم زنگ میره، مسیج میره، خب کم پیسه زیاد میگیره. اینمی قسم ASN نمبر که هست در اینترنت که هست میلیونز راوتر است. این راوتر خود از یک کس نیست و اینترنت هم شما میفهمین که از یک کس نیست.
صحیح است. این راوترها از مختلف کمپانیا هست. علی سوالی است که چه رقمی این راوترها را گروپ شوه که هر کمپانی راوتر خود بشناسه که این راوتر ما است. به خاطر از ASN نمبر استفاده میشه. از چی استفاده میشه؟ ASN نمبر. ممتا ASN نمبر قسم است که یک کمپانی که ASN نمبر میخره با مثلا 15 تا راوتر داره، با 15 تا راوتر ASN نمبرشان سیم میباشه. یک کمپانی دیگه سو راوتر را میخره در اینترنت وصل میکنه، او اگه مثلا 20 تا راوتر داره، با 20 تا راوتر که هست ASN نمبر باز دیگه چیز هست. صحیح است. ما بعدن ایرا کمی کلاریفای میکنیم، صرف شما اسلاید بعدی رو ببینین، مثال براتون میتیم، تشویش نکنین. د ASN نمبر که هست دو قسم است، 2 بایت و 4 بایت است. شما میبینین 2 بایت هم هست و 4 بایت ASN هم هست. There are two types of ASNs, 2 byte and 4 byte, similar to the case with IP version 4 and IP version 6 addresses. صحیح است. ما شما IP version 4 IP version 6 داریم یا نداریم؟ IP version 4 خلاص میشد، باز آیانا که هست IP version 6 چی کرد؟ introduce کرد. صحیح است. به خاطر از اینکه کم میشد. 4 byte ASNs were developed to meet the growing needs of a rapidly spending internet. اینترنت که اضافه میشد، میبخشین وسیع میشد، باز در این صورت به چیز نیاز است؟ خب راوتر نیاز است. مثلا در افغانستان در کدام ولایت مثلا اینترنت نیست؟ اگه بگویم شاید در نورستان کم باشه، یا مثلا ولایتی که بدخشان بگویم، یا مثلا در شهرش نی، در ممتا در ولسوالیشه، یا مثلا یک ولایتی کنار اگه بگویم، اوجا اینترنت که هست با کامپیوتر و قسم که بلکه اینترنت که در کابل است اوجا نیست. اگه شما میخواین که اوجا اینترنت که هست اکسسیبل باشه، شما باید اوجا راوتر را نصب بکنین. صحیح است. حالا که راوتر نصب میشه و کل دنیا که هست کانکت در اینترنت میشه، با چی وسیع میشه اینترنت یا نمیشه؟ و که راوتر نو نصب میکنین باید ASN نمبر هم خریده شوه. اینمی قسم چقدر که اینترنت وسیع میشد ASN نمبر 2 بایت خلاص شد، بعضونا 4 بایت تقریبا خلاص میشد، بعضونا پیشنهاد کرد که باید یک ASN نمبر 4 بایت جور شود، مطلب یک کلان نمبر باید باشه. صحیح است. اوکی، so there are only 65,536 2 byte. ای از صفر شروع تا 65,000 که است تقریبا 536 ای 4 byte است، میبخشین 2 byte است. صحیح است ASNs. And the 4 byte range provides an additional تقریبا more than 4 billion ASN numbers. Today almost 480 2 byte ASN remain globally. ای تقریبا ای لیکچر که ما جور میکردیم چند سال، یک سال یا یک و نیم سال پیش بود، در وقت که هست 480 باقی بود از 2 byte هم. و you can still request to a 2 byte ASN for as long as we have them to distribute, but soon 4 byte ASN will be becoming the only option. You will find that process to request 2 bytes ASNs and 4 byte ASN is the same. process same as که شما او را میخرین. ممتا امروز ما نمیفهمیم که چون سرچ نکردیم که 2 byte است یعنی است. ممتا ما شما بایت شکار نداریم، 2 byte 4 byte we do not care about this. The only catch is we care that how ASN number works. ASN number چی رقم کار میکنه. صحیح است. و در کدام جای از ASN number چی میشه؟ استفاده میشه. صحیح است. Okay. Now, so there are two types of autonomous system numbers, public and private. Now again, 4 bytes as well as in 2 bytes, so there are private and public. Just like IP version 4 and IP version 6, we have private IP addresses. Same is the case with 2 byte and 4 byte ASN numbers. Say asa, uja private to public as. A public autonomous system number is used when the system is exchanging routing information on the public internet. On the public internet هدف چی است؟ اگه مثلا شما مثال سلام میگیریم، ایده مثلا شما 5 تا راوتر را نصب کردین و شما میخواین که نمی 5 تا راوتر در مابین خود دیتا اکسچنج بکنه و اینمی چې د کمیونیکیشن بکنه د سلام. So in this case we do not need a public autonomous system number because we are not actually sending information to internet and receiving information from internet. In all these 5 routers will not be available on internet because this is a local network. So in a local network we do not need a public ASN number. But if you want
all your routers to be available on internet. In this case you need a public ASN number. اگر مثلا نمی راوتر رو شما میخواین که در اینترنت available باشه, so you need a public ASN number. سه a private autonomous system number is used only if the autonomous system is communicating with a single provider via border gateway protocol. In the case of public autonomous system number, the routers will be visible on internet. So what do you mean by visible on internet? Visible on internet mean all the devices on internet can send messages, packets to these routers, and these routers are actually allowed to communicate with all the routers on internet. بس امرای دیگر روتر در internet communication میکنه. Whereas in the case of private autonomous system numbers, the router will not be visible on internet. Okay, you can still actually send messages, packages between these routers, among these routers, but not on internet. هسه مثل که private و public IP addresses. هي که هسه دا AS number هم است. خو ایجا یک سوال کدا میگه که when is a public AS number required? A public AS number is required only when an AS is exchanging routing information with other autonomous system on the public internet. So that is all routers, these are all routes originating from an AS is visible on internet. سیاسا حالا ای که ما براتان عملی نشان ندیم ای کمی مغلق میشم. ببینین شما let me erase this. ما ایرا پاک میکنیم و امیجا ما شما کار میکنیم. سیاسا عملی شما ببینین آله. Let's go this way now. مثلا ما شما داریم ای که هسته یک کمپانی هست. در این کمپانی مثلا ای یک مکمل کابل است یا نصف کابل است یا چقدر جایی که است. We do not care about this, but be patient with the terminology how that actually ASN number works. مثلا اینجا یک راوتر است از این کمپانی. یک راوتر نمیجا است. این دیگه لوکیشن است. یک راوتر شانی جا هست. 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 یک راوتر نمیجا هست. یک راوتر اینجا هست. سه اینجا هست و اینجا هست. راوتر ایشان است. Now think about this. شما فکر بکنین که این مکمل اینترنت است. این کلان که ما کردیم این چی است؟ اینترنت است. سه now یک کمپانی دیگه هست و نمیجا چی داره؟ راوترای خود داره. یک راوترش اینجا هست، دیگه اینجا هست، اینجا هست، اینجا هست و اینجا راوترایشان است. So there is another company اینجا راوترایشان است. سه چون هر کمپانی که هست برانچای خود داره. لوکیشن چقدر لوکیشن کاور میکنه این قسم است. و ایرا شما already میفهمین که این راوترا که هست امرای یک دیگه چی هست؟ وصل است یا نیست. این راوترا چی میباشه؟ وصل میباشه. خب علی او مربوطی او کمپانی میشه که چند تا پاد داره از کدام راوتر با کدام راوتر که هست. مثلا چی میره؟ این راوترای نمی قسم وصل است. مثلا این راوترای که هست شما که میبینین این راوتر هم هست چی هست؟ وصل است. ببینین شما یک قسم است. سه میشه که از این طرفم برا یک قسم به ریدندنت پات است. این راوترای که هست ای هم وصل است. این قسم صرف شما ببینین که ASN نمبر چی رقم کار میکنه. سه there might be other companies on internet. مثلا این مکمل اینترنت یه شاید کمپانی دیگه هم باشه. سه now علی که ای راوتر ای کمپانی که هست اگر امرای از این کمپانی میخوای که کمیونیکیشن بکنه سه مثلا اینجا که هست ای را میگه یک راوتر ده نمیجا میباشه. let me pick the circle میگیریم. مثلا اینجا یک راوتر است، اینجا یک راوتر است و این دوتا اگر میخواه که کمیونیکیشن بکنه این قسمی وصل میشه. ای بعضی قسم رفته و اینجا هم هست که یک راوتر دنمیم هست. سیاسا ای دو کمپیوتر هم اگر میخواه که کمیونیکیشن بکنه ای دو کمپانیا این قسم نو شاید اینجا دیگه هم باشه. یک کمپانی دیگه هست و این میجا یک چند تا راوتر داره. مثلا یک دو سه چهار پنج
sasa نو ببینین شما انشالله که ایره که فهمیدین شما کنسپتان مکمل کلیر میشه دا اسن نمبر 3 کام منتظر شوین شما که ما تپولوژی رو جور کنیم نو خو نو ای کمپانی سیکنین شما میخوای کمره از ای کمپانی دا اینترنت کمیونیکیشن بکنه دا in this case then this company needs a public ASN number public ASN number باید هیچی کنه ای باید بخره سیسا ای که میخره یک نمبر میخره بنام اگه ایجا ASN نمبر از ای کمپانی اگه ما بگویم ایجا اگه نمشته کنیم مثلا ASN نمبر از ای کمپانی ASN که هست از ای چی هست is equal to 10 است این باید با خود که هست یک ASN نمبر بخره سیسا مثلا this company this one needs an ASN number and its ASN number is equal to ASN why it is not okay ASN is equal to مثلا 20 ये 20 खरीद वही ASN नंबर खुद क्या सा ये कंपनी ASN is equal to for example 25 now شما ببینین آله در این صورت سیاسا شما که میبینین این کمپانی که هست یک پرایوت ایسن نمبر خرید مثلا 65000 طرف یک پرایوت ایسن نمبر خرید یا مثلا ساده اگه براتانی جه نوشته کنیم ما شما علی اسوم میکنیم که ای ایسن نمبر چی هست ای فری است از این کمپانی سیاسا فری است فری اگه مثلا شما فکر بکنین که یک که هست یک فری است ممتا یک فری نیست ما شما فکر میکنیم که یک فری است نو ببینین شما ای کلش اینترنت است سیاسا ای ایسن نمبر که ای با پیسه خرید ای کمپانی همه راوترایشان که هست از طریق ازی را میتونه که در اینترنت امرای دیگر راوترا کمیونیکیشن بکنه آله با یک چند تا راوتر است 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا راوتر با 11 تا راوتر ایسن نمبرشان دامه باشه تا که اینا را گروپ کنه لاجیکلی و اینمی که هست مثلا 1 2 3 4 5 6 7 راوتر ایسن نمبرشان 20 می باشه و ازی که هست چقدر راوتر که هست 25 می باشه now all these routers can exchange information with each other no problem at all چقدر کامپیوترها که در این راوترها کنیکت می باشه کلش کمیونیکیشن میکنه ایره میگه ASN one ASN this is called another ASN this is called another ASN حالا میبینین شما یعنی میده که به این راوترها داده میشه این راوترها لاجیکلی گروپ شد یک دیگر میشناسه و برزی که شد نو مثلا این کمپانی یک پالیسی ایمپلمنت میکنه آل پالیسی که ایمپلمنت میکنه از طریق راوترهای خود اگه ایسن نمبر داده صرف این می راوترها که هست افکت میشه افکت سر از راوترها نمیه بخاطر از ایسن نمبر از فرق میکنه کدام سکیوریتی پالیسی انتخاب میکنه مثلا میگه که فیسبوک بند است اینجا در کدام جای فیسبوک بند است در این ایریا فیسبوک بند است آله چقدر کامپیوترها که امری از راوترها کانکت است یا مثلا موبایلها کانکت است they will not have access to internet why because they have blocked on this company has blocked on its routers the website of Facebook or we can say domain of Facebook Facebook ایجا بلاکت باز یک کامپیوتر نمیتونه کورسی منتها ایجا بلاک نیست بخاطر ازی only the routers with having ASN number 10 will be affected ASN number 10 کی داره او افکت میشه مقسم ایجمها مقسم now coming to this one private ASN number if again اگر مثلا این قسم باشه که private ASN number که هست ای راوترها امرای ازو کانکتم است یک پابلیک ASN number که هست امرای ازی پابلیک ASN number کانکتم است مثلا ای راوترها که هست why مثلا ای راوتر کانکتم است still these router will not send a message to these router why because this ASN number is private ASN number cannot communicate with internet on internet the internet na metana communication bakuna so what will happen actually so the catch is only these routers can communicate among themselves amra khud metana communication bakuna nothing will change say each farq na mekona but none of these routers
can send messages on internet. The internet نم اجازه نیست بخاطر زی private ASN number is actually blocked on internet. either internet چی هستا؟ black است. صحیح هستا؟ ساده مثال بردن بگویم در افغانستان که ما شما مثلا ایجا که هستیم در افغانستان اگر با مارکت میریم چیز میخریم افغانی که هست او استفاده میشه یا نمیشه دکاندار میشناسه و هم برای ما و شما چیز میده اگر با کشورهای دیگه میریم no one will actually know the افغانی روپیز کسی نمیشناسه افغانی که از اینجا بیرون برین شما ممتا dollar is actually same as like a public ASN number او در کل دنیا کار میکنه شما مثلا در امریکا میرین دوباره میرین برای کس که هست امو چی افغانی میتین او خو نمیشناسه ایره اگر میشناسه هم اوجا میگه که برو شما ایره در دلار کنورت کنین اکسچنج کنین پس میارین برای ما سه بخاطر زو ASN نمبر سیم اینمی قسم کار میکنه پابلیک ASN نمبر در اینترنت کار میکنه او راوتر ایره میشناسه پرایوت ASN نمبر کار نمیکنه لوکلی سیاس مثلا افغانستان افغانی سیاس it works here سیاس ما شما چیز میتونیم بخریم ممتا if you go abroad Afghanistan شما اگر افغانستان بیرون میرین to the foreign countries so this money will not work ای کار نمیکنه سیاسا so this money will not work اینمی قسم که است private و public ASN نمبر هم است ما فکر میکنیم شاید برایتان کمی شادتر شده باشه but اگر با کاری عملی میریم دا EIGRP باز شما میبینین که ASN نمبر چی رقم کنفیگر میشه سیاسا اوکی اگر ای کمپنی آلی امره ازی کمپنی کمیونیکیشن میکنه we need a BGP border gateway routing protocol ما شما خانده بودیم سیاسا IGP EGP سیاسا IG و EGP و EGP ایجا که هسته باز ما شما external یا کمپنی سی دیگه کمپنی so we need a BGP سیاسا okay let's بریم با لیکچر سلاید بعدی EIGRP عملیش نخواندیم can be used in large internet networks بخاطر ازی در large internet network که ما شما در رب خواندیم که 15 تا کامپیوتر راوتر کنیک میشه در یکی هست 255 uses an autonomous system number for activation اگر مثلا activate شوا we need a ASN number gives a full route table update every 90 seconds در چی چند بود؟ در از 30 ثانیه بعد در یکی هست 90 ثانیه بعد مکمل راوتینگ تیبل خدا اکسچنج میکنه مکمل ایجا گفته full route table so meaning that this is a distance vector routing protocol سیاسا has an administrative distance of 100 AD ازی چند است 100 است از ریب چند بود 120 بود remember these uses bandwidth and delay of the line as a metric lowest composite metric with a maximum hop count of 255 ایجا کسا بخاطر متریک ما برتان گفتیم که متریک چرا میگه امو actually cost of the link bandwidth او از delay استفاده میکنه سیاسا lowest که باشه امور accept میکنه و maximum hop count مطلب مسیجش میشه که 255 راوتر را کراس کنه سیاسا Now, Cisco stopped supporting EIGRP protocol. That's why it is not recognized by router. Try it on a router. Router EIGRP را نمیشناسه. سیاسا بجای زو راوتر Cisco یک نو introduce کرده. و میگه EIGRP enhanced interior gateway routing protocol. Now this protocol works actually. سیاسا ای پروتکل چی میکنه؟ ای پروتکل کار میکنه سیاسا now enhanced interior gateway routing protocol که هسته یا EIGRP is a proprietary Cisco protocol that runs on Cisco routers. It is important for you to understand Cisco EIGRP because it is probably one of the two most popular routing protocol in use today. ای صرف امروز که هسته سیسکو ای قسم نیست که صرف در سیسکو راوتر کار میکنه you can use it on any routers and any company vendors سیاسا در جونیپر کار میکنه در هواوی کار میکنه در HP کار میکنه دیوایس که از هر کمپانی باشه امروزی کار میکنه سر و ای را اصلا یک مکسچر میگه بخاطر ازو که خاصیتای لینک ستیت هم داره و خاصیتای و دیستنس وکتر راوتینگ پروتوکول هم داره سیاسا فیچر ازی چی هست این operations enhanced EIGRP برشان گفته میشه EIGRP is a classless mean دیگه که هست سبنیتینگ کار میکنه
سياسة enhance distance vector protocol that gives us a real edge over another Cisco proprietary protocol. Kudam protocol mega EIGRP mega. That's basically why it is called enhanced EIGRP. Like EIGRP uses the concept of autonomous system to describe the set of contiguous routers that run the same routing protocol and share routing information. Mega بخاطر زو enhance mega سياسة کی از چی استفاده میکنه از autonomous system نمبر استفاده میکنه کی continuous یا اگه بگویم adjacent راوتر که هست اونا یک دیگه بشناسه و معلومات خود شیر بکنه این از اس نمبر استفاده میکنه سیاسا یه خصوصیتش دیگه EIGRP includes the subnet mask in its route updates, meaning that if an IP address or a network is subnetted, the EIGRP recognizes, but IGRP is actually doesn't recognize the classless classless IP address. That only recognize classful. मतलब उस subnetting का कबूल नहीं मिकोना EIGRP कबूल मिकोना. And as you now know, the advertisement of subnet information allows us to use variable length subnet mask. We listen the topic which is not covered yet. And summarization when designing our networks. Summarization inshallah ga waqt budi ek cheez advances bas baretan megim. EIGRP is sometimes referred to as a hybrid routing protocol because it has characteristics of both the distance vector and link state. As I told you before, that this is called a mixture or hybrid. Hybrid के सऊरा में की खासियतें link state हम दारा खासियतें distance vector हम दारा कुदाम खासियतें इशान ऐसा. EIGRP के as EIGRP has a link state characteristic as well. It synchronizes routing tables between neighbors at a startup and then sends specific update only when topology changes occur. حتی فازی چی هستا میگه فرست تایم که هستا مکمل راوتینگ تیبل خود سنکرونایز میکنه نیکست تایم مثل دیستنس وکتور راوتینگ پروتکل نمیکنه که پس از 90 ثانیه مکمل راوتینگ تیبل خود اکسچنج میکنه نو اگه کدام چینج زماده باشه صرف امور شریک میکنه and this is the characteristic of a link state routing protocol. این خاصیت link state است چی نیاز است که مکمل راوتینگ پروتکل چی بکنه اکسچنج بکنه چقدر تغییرات که آمده صرف باید امو چی شوه اکسچنج شوه okay this make EIGRP suitable for very large network. EIGRP has a maximum hop count of 255. The default is set to 100. Default 100 as hop count شا مسیج شا تا 100 راوترا میرسه ممتا تا 255 اضافه میشه EIGRP مقسمس by default 100 255 که هست اضافه میشه. Now there are a number of powerful features that make EIGRP a real standout from EIGRP and other protocols. The main ones are listed here. این خاصیت ایشان است. این سلاید هم که شما یاد بکنید that's okay. Support for IP version 4, IP version 6 same some other useful routed protocols were protocol dependent model. سیاسا امرای دیگه routing protocol communication میکنه. Considered classless سیاسا same as RIP version 2 and OSPF. ممتا RIP version 1 و EIGRP که سو classless نیست classful سو routing subnetting قبول نمیکنه. Says now support for various site. So this is same the case with these two. Support for summarizes and dies contiguous network. Says discontiguous network. Says discontiguous network मतलब ये इसकी summarization हम कबूल میکنه و اگر راوترای دیگه کمپانی باشه still this routing protocol can exchange information to them. Says efficient neighbor discovery است که بسیار زود نایبر پیدا میکنه. انشالله میخوانیم که چه رقم زود پیدا میکنه نایبر خدا یا همسایه راوتر خدا. Communication where reliable transport protocol RTP is its own protocol which actually take place in a communication. کمیونیکیشن که میکنه RTP پروتکل خود پروتکل که است از استفاده میکنه. سعی کنین ما شما که یک کامپیوتر که با دیگه مسیج روان میکنه از دو تا از یک پروتکل باید استفاده شوه یا TCP یا UDP. There is no other routing protocol not routing protocol but protocol but
EIGRP که هسته این اصلا یک پروتکل خود به خاطر کامیونیکیشن که میگه ریلایبل ترانسپورت پروتکل RTP از این پروتکل استفاده میکنه و بیس پات سلکشن و دیفیوزینگ اپدیت الگوریتم دوالم برشان گفته میشه. بیس پات که سلکت میشه ما شما که پیش امور اوتره رامرا یک دیگه وصل کردیم اوجا خوب پات که سلکت میشه از این الگوریتم استفاده میکنه. نام الگوریتم چی هسته؟ دیفیوزینگ اپدیت. دیفیوزینگ was the name of a person. صحیح است؟ این به نام خود الگوریتم جور کرده. انشالله میبینیم که الگوریتم چی رقم کار میکنه. صحیح است؟ Okay, so Cisco calls EIGRP distance vector routing protocol or sometimes an advanced distance vector or even a hybrid routing protocol. ایرا ادوانس هم گفته میشه، دیستنس وکتور هم میگه، یگان وقت که هست هایبرید هم برشان میگه و چون خاصیت های لینک استیت و دیستنس وکتور راوتینگ پروتکل اردویشان داره. بفور نمبر دیسکوریشن چی رقم است؟ Before EIGRP routers are willing to exchange routes with each other, they must become neighbors. این نایبر مطلب همسایه میشه. پیش از اینکه معلومات خود شیر بکنه ما شما. So if we want to share our personal information or secrets with someone, that should be our friend. First of all, that person should be our close friend. Then we can share our secrets. Otherwise, we are not going to share our secrets with strangers. This is how we actually know. Same is the case with the routers. So if a router is not a neighbor, so the router will not share its information with that router. اگر نایبرشان نباشه، همسایه‌شان نباشه، یک دفعه همسایه‌شان شو پس از معلومات خود شیر میکنه. There are 3 conditions that must be met for neighborship establishment. سه تا کندیشن هست. اگر یک راوتر نایبر دیگر راوتر میشه، این کندیشن ها که هست ای باید میت شوه. اول hello or acknowledgement received. hello پیکیج باید سند شوه و از طرف باید acknowledgement که هست او باید ریسیو شوه. یک ASN نمبر میچ. ASN نمبر باید سیم باشه از یک راوتر و دیگر راوتر. اگر ASN نمبرشان سیم نباشه that will not become a neighbor in a EIGRP concept. The EIGRP concept و neighbor نمیشه. That's one point. Third, identical metric K values. Identical metric چی است؟ K values. مطلب این است که دو تا راوترها باید که است EIGRP استفاده بکنه. سه K values is something else. اگر وقت بودی انشالله یا اگر حضوری شروع شد باز مرا بگوین که را برتان تشریح بکنیم. یک سمرایزیشن و K values these are so advanced topics. سه ایده CCNP تدریس میشه. این تاپیک های ادوانس است. باز مگه وقت بود انشالله ما برتان میگم K value چی را میگن. هیت میسی که چقدر باقی هسته. خود درس خب بسیار زیاد باقی استوریشه. میبینین شما این باز تنوز چیش شروع نشده عملیشه. اینجا عملیشان است و ما و شما که در سلاید بودیم. این سلاید 16 است و تقریبا از 30 زیاد است. لکچر زیاد میشه امروز میقدر بس است انشاءالله. در کلاس آینده ما شما درباره EIGRP دیگه بس تیوریش میخوانیم و پس از او کار عملیشان است. شما این را ببینین در هر جایی که براتان مشکل باشه یا گپ گنگ باشه so you can ask freely. شما میشه که پرسان بکنین انشاءالله. بس ما براتان به سوال شما پاسخ انشاءالله میدیم. خب امروز بس. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.